Okay, very good evening, my dear friends. This is Dr. Padala Tirupati, Assistant Professor, Department of Botany, Government Degree College for Women, Jagityal. Today's our eminent resource person, Dr. Gogikar Bhagirath Garu, Assistant Professor, Head Department of Botany, Government Degree College, Rangasaipet. Sir has clearly explained in previous class about the mutations related to chromosomal mutations and the genetical mutations or gene mutations or point mutations. So regarding of that class continuation, our sir is going to explain a remaining topic. So my dear friends, please listen carefully. During the class, if you have any doubt, please interact with our respected resource person. We would like to invite Dr. Gogikar Bhagirath sir. Please welcome and share your screen. Start your session, sir. Please welcome. Thank you. Welcome back to online free CPGET question for MSc Botany entrance examination. Today I will take one topic related to the population genetics. So is it visible now? Screen is visible? Yeah, screen is visible. Please, if possible, enlarge the screen. Okay. So today our topic is population genetics, and with respect to evolution, one of the important area in the population genetics, that is Hardy-Weinberg law or Hardy-Weinberg principle, how it is maintained in a population, what are the reasons to discovery of this Hardy-Weinberg principle. And before going to that, we can go for the what is meant by population, what is the gene pool, gene frequency, genotype frequency, Hardy-Weinberg principle, and a few examples. So first of all, during the 1850s, the Mendel laid down the principles of inheritance principles. The same principles are rediscovered by in 1900 by three scientists, that is Carl Correns and Victor Hugo de Vries. Another one is Erwin Schermark. So these three scientists, a group of three scientists, rediscovered the Mendelian principles in 1900 to explain or recapitulate the Mendel's concept separately with respect to genes and alleles with reference to the theory of evolution. Alfred R. Wallace and Charles Darwin first identified natural selection as the mechanism of evolution in the mid-19th century, but had no accurate model to explore the mechanism responsible for this process. After discovery of evolution theory by Charles Darwin, the concept of natural selection, how it leads to change in the genomic frequencies in the population, but there is no accurate model to explain about the mechanism. That's why most of the biologists are later realized that the phenotypic traits in a population is linked to relative abundance of the alleles influence those traits. Most of the biologists realized what are the phenotypic traits exhibited by a population, which is linked to relative frequency of the alleles. ఒక జనాభాలో ఉండేటువంటి దృశ్యరూపక లక్షణాలు అనేటివి ఎక్కువగా వాటి జన్యువుల యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ పౌనపున్యం మీద ఆధారపడి ఉండి అవి ప్రదర్శించబడతాయని చెప్పి మోస్ట్ ఆఫ్ ద బయాలజిస్ట్స్ ఆర్ రియలైజ్డ్ దట్ వన్. So that's why the population genetics then came into the spotlight, which started the study of genetic variation in a population and how it changes over a time. So number of experiments are done to collect the data that represent the allelic frequencies in a normal population and those of in a population acted upon by the evolutionary forces. అంటే ఒక నమూనా జనాభాను తీసుకొని దాంట్లో ఉండేటువంటి allelic frequencies ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ద్వారా ఎవల్యూషనరీ ఫోర్సెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఏ విధంగా జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి మారడానికి స్కోప్ ఉంది అనే విషయం పైన తదుపరి ప్రయోగాలు చేయబడ్డాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వీ కెన్ గో ఫర్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పాపులేషన్. In the ecology also we studied this term population. Population is nothing but a group of individuals with related to same species
is nothing but is called population. In another term, we can call as a population is a group of sexually interbreeding individuals present in a given geographical area. So ఒక నిర్దిష్టమైన భూభౌగోళిక వైశాల్యంలో ఉండేటువంటి స్పీసీస్ జాతులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటర్బ్రీడింగ్ ద్వారా సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుపుకునేటువంటి ఆ జనాభాను ఆ యొక్క స్పీసీస్ జాతులను మనం జనాభాగా వర్ణించవచ్చు. ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ జీన్స్ అక్కర్స్ ఇన్ అకార్డింగ్స్ విత్ మెండెలియన్ లాస్. జన్యువుల యొక్క వ్యాప్తి, జన్యువుల యొక్క రవాణా అనేది మనకు అకార్డింగ్స్ విత్ మెండెలియన్ లా ద్వారా జరుగుతుందని చెప్తాము. A population has somewhat similar genetic constitution and gene alignment except for some uniqueness. సో పాపులేషన్ లో జనరల్ గా ఒకే రకమైన జన్యు సంఘటన అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది. జన్యువుల యొక్క అలైన్మెంట్ కూడా క్రోమోజోమ్స్ పై ఒకే రకంగా ఉంటుంది కొన్ని ప్రదేశాల్లో తప్ప. ఇట్ హ్యాస్ ఎ గివెన్ జీన్ పూల్ విచ్ is shared by all of them. Gene pool is nothing but the total genes present in the population. ఒక జనాభాలో ఉండే మొత్తం జన్యువుల యొక్క సముదాయాన్ని మనం జీన్ పూల్ అని పిలవచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ ఎ గివెన్ జీన్ పూల్ విచ్ is shared by all of them. మొత్తం జనాభాలో ఉన్న జన్యువులన్నీ కూడా ఆ అలీలిక్ జీన్స్ ని షేర్ చేసుకుంటాయి. ఫ్రీ జీన్ ఫ్లో అమాంగ్ ద ఇండివిజువల్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఈచ్ మెంబర్ హ్యాస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ మేటింగ్ విత్ ఎనీ అదర్ మెంబర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సెక్స్. సో దట్ ఈస్ random mating takes place within the population. Gene reshuffling takes place also. So these are the parameters we can expected in a population. Gene pool is nothing but it is a sum of total of genes present in a given population. The genes are transferred to the next generation. Study of gene pool of a population tells us about total number of genes, kinds of variety of genes, whether it is in a homozygous condition or heterozygous condition or recessive condition, what is the proportion rate and how they are distributed, and how these genes are maintain its integrity as long as there is no interbreeding. So the traits to maintain the genetic equilibrium. So generally, when the Hardy-Weinberg principle came to the platform, it explains about the constant ratio or the constant allelic frequency ratio is maintained from one generation to next generation. For example, in the generation 1, the gene frequency is 0.50. In the next generation is also the gene frequency is maintained as a 0.50. Like several generations maintain such type of gene frequencies with stipulated conditions only. So what are the stipulated conditions for this Hardy-Weinberg law? Before going to that, what is gene pool? So for example, in this geographical area, total 16 individual organisms are there. These organisms containing with gene A, the gene A is appear with homozygous condition and heterozygous condition also. So this type of frequency is maintained for several generations. So until and unless some conditions are applied or predictable conditions are in the population. So gene frequency. So it refers to the proportion of an allele in the gene pool of a population as compared with other genes at the same locus. So ఒక పాపులేషన్ లో ఒక జనాభాలో ఉండేటువంటి జన్యువుల యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఏ రకంగా లెక్క కట్టవచ్చు అనే దానికి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సో వాటిని హార్డీ-వీన్బర్గ్ లా ద్వారా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జీన్ విత్ 2 alleles, say A and A has the following proportionals contribute. And the dominant gene is there and another one is recessive gene is there. So in a population, N is nothing but total number of individuals in the population. మొత్తం జనాభాలో ఉండే జీవుల సంఖ్యను మనం పాపులేషన్ నంబర్ గా చెప్తాం. సో D is number of homozygous dominants, అంటే with similar kind of genes, genotype containing like dominant genes, either capital A or capital C like that. So it is nothing but a number of heterozygotes in individuals.
అంటే విషమ యుగ్మ స్థితిలో ఉన్న జీవుల సంఖ్య ఎంత పాపులేషన్ లో, దాన్ని H గా మనం ఇక్కడ చెప్తాం. R is nothing but number of homozygous recessives. సో సమయుగ్మజంగా రిసెసివ్ కండిషన్ లో ఉన్నటువంటివి, డామినెంట్ కాకుండా రెసెసివ్ అంటే స్మాల్ లెటర్స్ తో ఉన్నటువంటి జీన్స్ కలిగినటువంటి జీవుల సంఖ్య ఎంత అనేది మనం R గా ఇక్కడ చెప్తాం. సో క్యాలిక్యులేట్ ద జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ద గివెన్ పాపులేషన్. Total number of individuals n, total number of alleles means 2n. సో అక్కడ మనం 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తాం ఇక్కడ 2n, ఎందుకంటే డబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి. నంబర్ ఆఫ్ హోమోజైగస్ డామినెంట్స్ D, నంబర్ ఆఫ్ రెసెసివ్ హోమోజైగస్ R, అండ్ నంబర్ ఆఫ్ హెటెరోజైగోట్స్ ఆర్ H. సో టోటల్ డామినెంట్ అలీల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పినప్పుడు మనం ఫార్ములా ఏం వాడతాం? 2D ప్లస్ H. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ రెసెసివ్ అలీల్స్ 2R ప్లస్ H. సో in the case of frequency of dominant gene A, the formula is 2D plus by 2 by 2n. 2n means this is nothing but total number of alleles. It will become double. So for example, 100, I will explain like this. Okay. So in a population is 100, the population size is 100. Among this 30 dominant organisms are there. These 30 dominant organisms shows what is the genotype? Capital A, capital A. So once you write like 2 dominant, so what is the frequency or what is the total number of dominant alleles? So total dominant alleles, how many is it? A is there, 30 again A is there, same copy. 30 plus 30 is become as 60. Is it clear? 60 plus in the heterozygotes also A allele is there. In the heterozygotes also A allele is there. So the A allele number, for example, heterozygotes, how many are there? 40 is there. So among 40, the genes are 20 copies are there. Half of the 20 copies of A gene is there. So 60 plus 20 is, that is called 80. 80 by total. This is the, what is this? Total number of dominant alleles. If the frequency of dominant is 2D plus H by 2n. 2n means 2 into total population size is how much? 100. 100. So 2 into 100 is, that is equal to 200. And the total is 80 by 200. 80 by 200. Is it clear? 80 by 200. So this is the frequency of dominant gene. So 80 by 200, that is called 0, 0 cancel avutundi. So we can go for 2 4s, 2 10s. So 4 by 10. 4 by 10 means what? It is 0.4. 4 by 10 is nothing but is called 0.4. So in this way, you have to calculate frequency of dominant gene or frequency of recessive allele gene. So this is a different formulas are using in Hardy-Weinberg law. Hardy-Weinberg law or Hardy-Weinberg principle. So next we can once. Oh my God. Okay. Right. Okay. Next, you can go for next slide. So genotype frequency. So first we can explain about Hardy-Weinberg law of equilibrium. The fundamental idea in calculating and generating the idea of distribution of a gene in a population was offered by Englishman D.H. Hardy and German man W. Weinberg simultaneously in the year 1908.
సో 1908లో హార్డీ అండ్ జర్మన్ ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ జిహెచ్ హార్డీ అండ్ జర్మన్ మ్యాన్ వీన్బర్గ్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఒక పాపులేషన్ లో జన్యువుల యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఏ విధంగా ఈ జైన్స్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంటాయి ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్ కి అనే విషయంలో ఒక ప్రిన్సిపల్ ని వీళ్ళు డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ లీడ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ జెనెటిక్స్ and of modern evolution theory in the form of what we know call as HARDY-WEINBERG law of equilibrium. According to this law, the relative frequencies of various kinds of alleles in a large and randomly mating panmictic population tend to remain constant from generation in the absence of certain destabilizing forces. These HARDY-WEINBERG law principle is applicable based on some conditions only. So if conditions are deviate, the gene frequency ratio or the gene frequencies are changes in the next population or next generation. So the relationship between gene frequency and genotype frequency can be expressed as P plus Q square is equal to 1. P plus Q square is equal to 1. Here P is the frequency of allele and Q is the frequency of allele, second allele. సో డామినెంట్ జీన్ యొక్క allele ని మనం P గా ఇక్కడ చూపిస్తాం, రెసెసివ్ allele యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని Q గా చూపిస్తాం. సో P plus Q is equal to 1. This is a stabilized equation, constant one. P యొక్క allele ఫ్రీక్వెన్సీ, Q యొక్క allelic ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీలు ఒకటికి సమానంగా ఉంటాయి. P plus Q is always 1 in a population group. What is the genotypic frequencies? If the genotypic frequencies కావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, P plus Q whole square. P plus Q whole square చేస్తే దాన్ని మనం A plus B square మోడల్ రాసుకుంటే P square plus 2PQ plus Q square. P square means డామినెంట్ allele యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ. డామినెంట్ allele అంటే A genotype ఫ్రీక్వెన్సీని మనం P square చెప్తాం. హెటరోజైగోట్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం PQ, దీని ఫ్రీక్వెన్సీని ఈ రకంగా తెలియజేస్తాం. రెసెసివ్ allele అంటే స్మాల్ ఏ యొక్క జీనోటైప్ ఫ్రీక్వెన్సీని Q స్క్వేర్ గా చెప్తాం. సో జీనోటైప్ ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్పినప్పుడు P స్క్వేర్, Q స్క్వేర్, హెటరోజైగోట్ చెప్పినప్పుడు PQ. ఈ మూడింటి జీనోటైప్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా దేనికి సమానంగా ఉండాలి? ఇట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు 1. బోత్ allelic frequencies are equivalent to 1. All genotypic frequencies are equivalent to 1. So here a gene has two alleles, that is a pair of contrast genes, capital A and small a. The frequency of allele is A is represented by P here. The frequency of allele small a is represented by Q. So the frequency of genotype capital A is P square, and the frequency of genotype small a is represented by Q square, and the frequency of genotype is heterozygosity, that is capital A small a is equal to 2PQ. is 2PQ అని చెప్పి ఇవి బేసిక్ కనుక ఎవ్రీ బయాలజీ స్టూడెంట్ కనుక గుర్తుపెడితే అటు జువాలజీలో కానీ, ఇటు బాటనీలో కానీ, అటు జెనెటిక్స్ లో కానీ మనం వీటికి ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ హార్డీ-వీన్బెర్గ్ లా? When this HARDY-WEINBERG law is maintained, allelic frequency is constant for several generations based on these conditions only. So these conditions are applicable to the population, then only the equilibrium is maintained. సో HARDY-WEINBERG law అనేది ఒక జనాభాకు లో జన్యువుల యొక్క సమతాస్థితి అనేది ఏ విధంగా నెలకొల్పబడుతుంది అంటే ఈ కండిషన్స్ ఉంటేనే నెలకొల్పబడుతుంది. సో ర్యాండమ్ మీటింగ్. So there is no specific inbreeding between two organisms of a population. ఒక జనాభాలో ఉన్న రెండు జీవుల మధ్య స్పెసిఫిక్ గా మనం ప్రతిపత్తి జరపాలనుకుంటే ఈ ఈక్విలిబ్రియం మెయింటైన్ కాదు. కాబట్టి ర్యాండమ్ మీటింగ్ అనేది ఉండాలి పాపులేషన్ లో. పాపులేషన్ సైజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లార్జ్ పాపులేషన్ సైజ్ ఈజ్ మెయింటైన్. సో ఇఫ్ ద పాపులేషన్ సైజ్ ఈజ్ డిక్రీజ్ టు స్మాలర్ నంబర్, this equilibrium is not maintained. And moreover, all organisms are diploid and they capable of sexual reproduction by inbreeding process. And the population is mostly homogeneous age structure.
it is not at all contain young or old one. It is a homogeneous age structure is maintained in the population. So absence of evolutionary forces. Absence of evolutionary process means there is no natural selection. There is no natural selection, and there is no migration. There is no migration. There is no natural selection, and there is no during the crossing over at gametogenesis process also. So these are all different conditions prevail that it disturb the gene frequencies. So these are absence of evolutionary forces. No preferential mating. So we discussed that one. So these are the different type of examples. We need not to explain this. This is a very big one. So these are the factors which disturb the Hardy-Weinberg law. So what are the factors? So a natural biological population is dynamic, which is as per the theoretical static Hardy-Weinberg law model is genetic population. These evolutionary forces are changes the gene frequencies. What are these evolutionary forces? So, natural selection, mutation, genetic drift, migration, and meiotic drive. ఈ 5 కండిషన్స్ కనుక పాపులేషన్ లో కనుక ఇంటర్ఫియరెన్స్ అయితే మనకు జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేటివి చేంజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో న్యాచురల్ సెలెక్షన్స్ బై నేచర్ one of the organism selected by based on it good qualities. So it will also change the homozygotic condition or heterozygotic condition. So mutation, it is a natural phenomenon in most of the organism. The mutations are generally occur. If no mutation only, the Hardy-Weinberg law principle is applied. Genetic drift. Genetic drift is a chance of migration of gene. There is a chance of change in the genetic makeup in the population. That is called genetic drift. So genetic drift, no genetic drift, or that means suddenly addition of a new gene into the population. That is also not at all entertained in the Hardy-Weinberg law. Genetic drift means sudden addition of a new gene into the population. That is called genetic drift. And no migration, that is no immigration or no immigration. అంటే వలసపోవడం, ఒక జనాభాలో కొత్త జీవులు వచ్చి చేరడం కానీ ఈ జీవులు బయటకు వెళ్ళడం కానీ జరగకూడదు. సో దట్ ఈస్ నో మైగ్రేషన్. అండ్ డ్యూరింగ్ ద మియాటిక్ డివిజన్ if more crossing overs takes place, it is also disturb the gene frequencies. These are the destabilizing forces, or nothing but is called as which disturb the allelic frequencies in the population by these factors. So that is natural selection, mutation, genetic drift, migration, and meiotic drive. Are you followed these conditions which break the equilibrium, and it is not at all shown by the Hardy-Weinberg law principle. So this is the natural selection. So Charles Darwin, according to that, it is which actually changes under the influence of environment, variations caused by changes in the genes and in the chromosomes, which produce heritable variations in the organism, that in the population. Natural selections are a different way: stabilizing, directional, disruptive, cyclic. So these are the different types of mutation. Is also we already learned all the different type of mutations, whether it is a chromosomal mutation or gene mutations. It is also change the our allelic frequency due to the mutation, and these are the different formulas. Genetic drift, I am explained that one. In small populations, significant random fluctuations in allelic frequency are possible through chance deviation. But our population size is very more. Genetic drift can rise due to the founder effect and bottle effect, which explain in the evolution chapter by the respective resource persons. So this is about non-random mating. It is also disturb the Hardy-Weinberg law equilibrium. So migration. Migration means species become divided into populations that are separated geographically. Migration occurs when individuals move between the population. The new populations are combined with the previous one, or these population are migrated to outside. So in this way, these our allelic frequencies are disturbed. The p plus q is equal to 1 is not maintained further generations. So these are the different type of.
So what is the significance of Hardy-Weinberg law? It describes a situation in which there is genetic equilibrium and no evolution, provides a theoretical base for measuring evolutionary change. It conserves gain made in the past, avoids too rapid changes, maintains heterozygosity in the population, prevent evolutionary progress. So there is no evolution if the Hardy-Weinberg law equilibrium maintained in the population. And it is conserve the genes as usually, no change takes place. So this is about the Hardy-Weinberg law principle. I will stop this here and we can go for the next another. I will explain. Wait. No, this is not right. Not this. Is it visible? The screen is visible to you? Sir, is it visible to you, sir? Hello? Hello? Hello, sir. Tomorrow I will go through the problems regarding with Hardy-Weinberg law and genetics problems also. Some numerical problems tomorrow I will explain the students. Okay, my dear friends, regarding of today's class, if you have any doubts, please, because of Hardy-Weinberg law, the population genetics, one of the important, especially CSI and UGC competitive exams and AP and TS set. So all competitive exams lo main ga ivi CSI net కు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ లో మనం ఇలాంటివి మనం గమనిస్తుంటాం. సో మై డియర్ మీరు దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. రేపు వీటికి సంబంధించిన హార్డీ-వైన్బర్గ్ లాకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టికల్ గా సార్ మనకు వివరిస్తారు కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం అండ్ జాయిన్ షార్ప్ 7 PM. డెఫినెట్లీ మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నౌ వైండ్ అప్ ద సెషన్.